Hallelujah, praise God, thank you Jesus. Aleluya, alaba Señor. Thank Good you, morning, Jesús. saints of God. Bom dia, santo nome de Deus. This is the day that the Lord has made. Esse aqui é o dia que Deus a cria. We're going to rejoice and be glad in it. Nós vai regocijar e estar contento de dia. Good morning to those online, Bom dia, estar online. those on YouTube, Estar by YouTube, Facebook, Facebook, WhatsApp, WhatsApp. and to you that are home. E na Vosnan que tá na casa. I urge you Me tá urgido to take the courage para tomar coragem and come out in the house of the Lord. e sair bem da casa de Because the Deus. word of God said, Pois a palavra de Deus está oh, how dizendo. good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. O quão bom e placentero está para o humanos vir junto em unidade. Where the Spirit of the Lord is, Caminho o Espírito de Deus está, there is liberty. tem liberdade. And this morning, E ao mainta, ask the church to stand. me da pide igreja para lanta para. Let us stand. Laga nos lanta para. Come before His court with praise. Vim den suporta ng Come with agradecimento. praise and worship and adoration. Com alabança e adoração. Let's welcome the Holy Spirit in this house this morning. Vayama bom benina Espírito Santo na casa. Holy Spirit, Espírito Santo, you are welcome in our midst. bota bom benin may de nós. Asking you, oh Father, Nos pedibo o tata. let your Shekinah glory come down in this house. Laga bo gloria Shekina baha binde casa. We thank you for your goodness. Nos sema bo danki pa bo bondad. We thank you for your mercy. Danki pa bo We misericordia. thank you for your grace. Danki pa bo gracia. Abba, Father, Abba tata. you are the King of kings Bota rei di rei. and the Lord of E lords, bota Senhor di and you Senhor. reign E forevermore. bota reina pa Thank you, sempre. Father, Danki tata. that you are the great I am. Que bota é gran You are the ami. Alpha and the Omega, Bota alfa e omega. the beginning and the De end. comienzo e fim. Father God, we declare this morning, Tata Dios nos declarava mainta. whatever the locust and the conquer woman's eaten from us, Kiko que tira coche a horta for de nós. we're going to take it back in the name of Nos Jesus. vai tomar back em nome de Jesus. I declare this morning, Ainda declarava mainta. we are the head and not the tail. Nos é cabeça e não é rabo. We are the beginning. We are above and not beneath. Nos é comienza, nos é arriba e não abaixo. We declare this morning, E nos declarava it mainta. is not by might, not by power, E não está por meio de força nem por meio de poder. but it's by the Spirit of the living God. Pero está por meio de Deus vivo. And this morning, E ao mainta. we're going to bind principalities and Nos powers. vai mara principado na e poder We na. come against spiritual wickedness in high Nos places. está vini contra maldade espiritual em lugar We ng declare this alto. morning E nos declarava mainta. that no weapon that is formed against the children of God Com nenhuma arma formada contra o povo de Deus. shall be able to prosper. Lo por prosperar. We declare this E morning nos declarava mainta. that Jesus Christ is Lord O Jesucristo está and He Senhor. reigns forevermore. E está reina para sempre. And this morning, mighty anointing, E ao mainta chão poderoso. break the yoke of bondage. Da quebra todo jugo de atadura. We declare healing this morning. Nos declara sanação ao We mainta. declare deliverance this morning. Liberação. We declare hope. Esperança. We pray, God, this morning, E nos ora Deus ao mainta. let the people arise, Laga e pueblo lanta. looking unto Jesus, Enfocando riba who is Jesus. the author and the finisher of our faith. O teu autor e cumpridor de nos fé. Saints of God, Santo nan de Deus. we don't wrestle against flesh and blood. Nós não tá batalhar contra carne e It's hueso. against principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Pero contra principado nan e potestade nan den lugar nan alto. But this morning we declare Pessoalmente nos a declarar that Jesus Christ o Jesucristo is the King of kings, tá é rei de rei, the Lord of lords. é Senhor de Senhor nan. Thank you for the word of God this morning. Danke pe palavra de Deus o Thank you for emeita. your servant this morning. Danke pa bo servo o Lord, emeita. give him a word of rhema, Tata done palavra de a reima, word to touch, palavra para tocar, to heal, para sana, to deliver, para liberar and to save. e para salvar. I pray for the church this morning, Mita ora pa iglesia o that the emeita. people of God, O pueblo de Deus we would open our hearts lo abre ng coração to receive the word straight from the throne of grace. para receber palavra straight por o trono de graça. Because the word of God is life. Pois a palavra de Deus está vivo. And we as a people, E nós como pueblo, we need the word of God. nós temos ser de The palavra word de of God is Deus. hope. A palavra de Deus é esperança. And this morning, E ao mainta, we declare nós a declarar that we are not a slave to sin. que nós não é escravo de pecar. We are not a slave to fear. Nós não é escravo de temor. But we are Pero nós está more than a conqueror mais que o vencedor in Christ Jesus. em Cristo Jesus. Saints of God, Santo nan de Deus. this morning, Ao mainta, I urge you mita to urgido
Worship the Lord. Para-adorar, Senhor. Worship Him Adorei in spirit and in truth. em espírito e em verdade. Jesus Christ Jesucristo is alive and well. está vivo e bom. He is the same Está mescos, yesterday, ayer, today, hoje and forever. e para toda a eternidade. There is miracles in the house this morning. De milagre na casa de Deus aumenta. There is healing this morning. De sanação aumenta. And there is deliverance. E de liberação. I pray this morning, Ita ora aumenta. no one will go out the same way they came. Nenhuma pessoa não vai back maneira que nabing. But Lord, Pero Senhor, let their life be transformed. la ganang vida sea Oh transformada. God, renew their minds Senhor, renova na mente. and help them to stand firm Ajuda ng papara firme. in their faith. De ng fé. Saints of God, Santo ng Dios. trust in the Lord Jesus. Confía en Señor In all your Jesucristo. ways, acknowledge Him, Den turbo camina ng and He will reconocer. acknowledge your path. Y Elo arreglabo bo camina. I declare this morning, Ita declarado meinta. the ground on which you stand Etera camina bota para. is holy ground. Ta terra santo. This is the day. Essa aqui te dia. This is the day. Essa aqui te dia. This is the day Essa aqui te dia. that the Lord has made. Que o Senhor a crea. Rejoice, Regocijar. rejoice, Regocijar. rejoice, Regocijar. rejoice, Regocijar. rejoice, and be Regocijar. glad Y sea contento. in Jesus' En name. el nombre de Jesús. Look at someone and say, Mira un gente bandibo y you are bisa. beautiful, Bota bonita. you are special, Bota especial. and you're wonderfully made. Y bota asombrosamente I'm happy to creada. have you in church this morning. Feliz dia da iglesia meinta. God bless you, brothers Deus and sisters. bendicionar por You humano. all are special, Você turta especial. and Jesus love you, E Jesus te estimava. and I love you too. E me também te God estima bless you all, você. brothers and Deus sisters. bendicionar você Receive Recebi. and worship God this morning. E adorar Senhor In aumenta. Jesus' name. Em nome And de the church Jesus. say, Iglesia de Deus te avisa. Amen. Amen. Hallelujah Amen. to the Lamb. Hallelujah Praise al God. Cordero. Thank you, Alabado sea Jesus. Dios. Danke, Glory to Señor. His name. Aleluya. Nos Dios está bom, amém? Our God is good, amen. E sua misericórdia não está novo. Turma ainda. And His mercies are new every day. Quem está claro para alabar, Senhor, por sua misericórdia, How né? many of you are ready Declarar que to está praise the bom. Lord for His mercies and declare that He's good? Sempre estava bom, aleluia. He's always Ele been não good. cambia. He will not change. Esse é mesmo ayer, hoje e sempre. He's the same yesterday, together, and forever. Lord, you are good and your mercy
too good. E esse aí não vai cambiar de qualquer circunstância que nós está dentro. And that is not going to change Sei, because tá of sua any natureza. situation we are in. This is his nature. E tá queda bom. He remains good. Palavra de Deus está vista em Salmo 84, obviamente. The word of God says in Psalm 84 this morning, Aleluia, danke Senhor. Que duche está bom lugar nante biba, o Senhor de exército na. Mi alma está angela, sim, está antoja para el patio nante Senhor. Mi coração e mi carne está canta com gozo na Deus vivo. Hasta mo viaja cas e suarte neixe para su mês. Caminda e popone su yunan, esta o altarnan, o Senhor de exército nan, mi rei e mi Dios. Bendicionata es nan kuta biba den bocas, pa sempre nanta alababo. Bendicionata es gente que de su fortaleza ta den bo, den quien de su corazón e camina nan pasión ta. Passando do de valle de vaca, nanta hasie pira fuente. Tambe e promedio vida tatape cu bendición. Nanta vai de força para força e nanturta apresentar delante de Dios nación. Oh Señor, Dios de ejército nan, tende mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, nos escudo, observar e mira e cara de bonji. Pa sobre dia de bo patio nan, tá melhor com 1000 dias pa fo. Mi ta preferadi para na entrada de casa de mi Dios, cubiba de tent de maldade. Pa sobre Senhor Dios tá solo e escudo. Senhor tá duna gracia e glória. E não ta queda sin duna lo que tá bom na esnan kutacana de rectitud. Oh Senhor de exército nan, bendicionar ta gente que ta confia bem bom. Aleluya. Thank you, Senhor. Oh, Jesus. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré
siempre te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Palabra de Dios wat bisa in Salmo 84, The Word of God says in Psalm 84, de versículo 10. verse 10, Pa sobre un dia den bo patio nan tami ho ku 1000 dia pa fo. because 10 days in your courts are One better day. than 1,000 elsewhere. Mita prefera di para na entrada de casa mi Dios. I'd rather be a gatekeeper in the house of my God Ku biba de tent nan di maldad. than live the good life in the house of the wicked. Sempre tami ho pa bota de presença de Deus. It's always better to be in the presence of the Lord. E não preventivo ku lobo no haya problema na. He did not promise that you shall not encounter problems. Nos lo haya We may get reto nan. challenges En di tur área. in every area. Si bota kinai bota un joven bo pa haya reto nan den bo juventud. If you're here and you're a youngster, you can get challenges in your youth. Mes un cos ku un persona adulto. Likewise, as a mature person. Pero si bota de presencia, But if you are in the presence, Señor lo ayudabo. the Lord can help you. El lo no lagabo. He will not abandon you. Ave me inta, Señor, tatabisami e no abandona e obra nan di sumanan. This morning the Lord told me He does not abandon the work of His hands. Bota e obra di suman. You are the work of His hands. So doesn't matter circunstância nan ku bota ora aqui. So no matter the circumstance you may be in right now, Sabe que o Senhor tawabo como e obra di suman e lo no abandonabo. know that the Lord sees you as the work of His hands, and He shall not abandon you. Eta grande. He is great. Eta capaz de fazer milagre que bota pedindo para fazer. He is capable to do that miracle that you're asking E for. se ainda não fazer, And if He still didn't do it, tá para sobre tem que processarmos. because He needs to process Tem coisas us, nan que nós tem que crescer dentro. there are things that we need to grow into. Mientras tanto, Meanwhile, nós está quedando em pátio de sua presença. we remain in the garden of His presence. Eta mi hota inan. It's better to be Eta there. mi hota inan. It's better to be there. Ku un dia pa fodinan. One Kung day may in there is aya, better than 1,000 Pa elsewhere. fodinan. Oh, grande, grande, grande abota, Senhor. No te manera bom. Grandi bota, bota hasidor de milagre, no tiene manera bo, ni
merece gloria y honra. Unos mananzan a vos, Señor, nos adoramos, oh gran divota, ota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, gran divota, ota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, nos da una gloria, nos da una alabanza, botadito, Señor, nos da una gloria. Non obstante circunstancia, Dunele honra, questo merece, Dunele e alabanza, e sota digno. He is worthy. Nos da una gloria, Nos da una honra, una alabanza, botadito, Señor, nos da una gloria, nos da una honra, una alabanza, botadito, Señor, grandi bota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, grandi bota, bota ha sido di milagre, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, ni manera vos, Señor, ni manera vos, Señor. There is none like you, Lord. Nenhuma maneira vos, We Senhor. thank you. Nós te amamos, danke. We bless your holy name. Nós te bendicionamos, nome Above santo. all, you are Lord in our lives. Arriba turcos, bota We Senhor give que you nos all the vida na. space. Nós te donamos todo espaço. Everything you need in us, take Tur, it lo qual bota mester de nós. Take it. Tume and transform it, e Lord. transforme, Senhor. Our lives are no longer ours. Nos vida não, já não basta de nós. With your life, you purchased our freedom through the cross. Com boa vida, boa compra nos libertata através de You cruz. gave your life to rescue our lives. Boa dona boa vida para resgatar nos vida. That's why today Pensei, awe, we surrender it all to you. nos está rendir completamente nabo. Can you do that this morning? Vou por acessar, Can you refresh your commitment to the Lord? Vou por refrescar o compromisso Can you na tell him, Senhor. Lord, here I am. Vou por dizer, Senhor, atame que na. All that I am, Tur lo qual me tá. all that I have Tur lo qual me ting. is yours. Tá dibo. I surrender my E life te rindi mi vida. completely to you. Completamente nabo. Take it over Tu me over. and transform it. E transformei. Make my ashes Assim me sinishina. become beauty. Vira beleza. From glory to glory. De glória para glória. Father, in the name of Jesus, Tata em nome de make me Jesus. more like Jesus. Assim me mais maneira Thank Jesus. you again. Danke dia mais. Thank you again. I Danke worship dia mais. you. Me te adoravo. We worship you. Nos te adoravo. We are here together in your house, Lord, Nos está aqui na junto de boca, seeking Senhor. your face Buscando o cara. and worshiping you, E adorando-o. declaring your beauty Declarando a beleza. and declaring your power. E declarando o poder. Father, what you have done through the cross, Tata, lo qual abas na cruz. in Christ, Em Cristo. there are no words to describe it. Não tem palavra para descrever. But here we are, a reflection
reflection of that power. At anos kinang, A refleksyon di poder demonstration of that power. demonstración di poder By your blood por medio de vos sangre and our testimony, y nos testimonio. you have defeated the enemy. Vos a derrotar enemigo. He is no longer Ya no está más a victorious enemy. un enemigo victorioso. He is a defeated foe. Eta a uno defeated derrotado, enemy. un enemigo He is derrotado. below our feet Eta bau di nos piera. because Jesus gave us the victory. Paso Jesus aduna nos Anyone victoria. here claiming their victory in Yung ele ki Christ? den kuta reclamar a victoria de Cristo. Rejoice in Him always. Regocijad en Je sempre. Rejoice in Him. Regocijad en Je. You are more than a conqueror. Bota más que un vencedor. Despite your many trials, No importa turbo prueba. the na. Word of God says that you are more than a conqueror. La palabra de Dios se dice que bota más que un vencedor. Hallelujah. The good work that Hallelujah. God started in you E bom obra que Dios ha começado will em vos. continue. It will not stop. Lo continua e lo no para. Keep pushing forward. Sigue puxa vai dilante. Like the Apostle Paul says, Maneira apóstolo Pablo também I sabe. don't pretend to reach it already. E não No. está pretendendo a llegar acaba. But this one thing I do, Pero coisa aqui me dá I assim. forget what went wrong Me yesterday. dá lubida lo qual vai malo I ayer. forget the disappointments of Me dá yesterday. lubida dessa ponto na ayer. I will stop lamenting what could have been. Me dá stop di lamentar aqui com lo por na And batata. today I'm moving forward. E awe me dá seguir vai Today is a dilante. new day. Awe de dia novo. My future is Mi bright futuro está because the brilhoso. Lord said Mas o Senhor that He avisa. will work it all for good Quello obra turcos for those who favor. love Him Pues nang and those who are called E cuta according llamar to His de purpose. acuerdo a su propósito. Make some noise in the house of God this morning. Así algún sonido de caso de Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. You Gloria can a do Dios. better than that. I believe you can Por do así better mío than que that. sei, por así mío que sei. In the name of En Jesus. nombre de Jesús. Come on, praise the Lord this Aleluya. morning. Alaba al Señor ainda. Let everything that has breath Laga todo lo praise que the te Lord. rocea. Alaba al Señor. Praise the Lord. Alaba al Praise the Señor. Lord. Alaba al Señor. Thank you, Jesus. Aleluya. Danke Jesús. Be welcome in the house of Seja God. bem-vindo em casa do Senhor. All of you, those who are online as well. Tour de Vosnan estão online também. I want to welcome those that are here for the first time. Me quer uma bom menina estão aqui na para primeira viagem. Can you just lift your hands that Vou people can poder see? lanta bom mampa. If you're Ele here não for por the mim, first era time, que just aqui lift na your para primeira hands. viagem, lanta bom Glory to mampa. God. RJ, Alaba ao welcome. Senhor. Tanya Ok, and bom family, menino. God bless you. Tanya Be e família, bom welcome. menino. You know what? Let's stand and go Você to one another Bang and greet lanta one para e another. bang cerca Right? com o Let's do outro that. e saludar com o outro. If you can, if you want, let's Se do vou that. pôr, Let's welcome each other in the bang house of chama God. outro bom menino. Let's bless one another in the house of God. Vamos bendicionar com o outro Let's de casa, celebrate one Senhor. another. Vamos celebrar com o outro. Let's thank God for one another. Vai amar Deus Hallelujah. danke para com o outro. If you are online also, be welcome. Se você online também, bom menino. Share our live streaming. Compartilhe nos live stream. Yes, do that. Assim sei. You will be a blessing to others when you do that. Ele tem bendição para outro. Ora vou Never know. acessar aqui. Vou nunca sabe. Somebody in your contact needs Ainda the tem word bom of God. contato, tem ser a palavra de Yes. Deus. Share, tag somebody. Compartilhe, tag Share it via gente. WhatsApp, Messenger. Compartilhe via WhatsApp, Do that. Messenger. Yes. In Jesus' name. Em nome de Jesus. We are trying out a new system, so bear with us. Nós sabemos que testa sistema novo que vai ter paciência conosco. Hopefully it looks better. Me espera que te mostre melhor. Glory to God. Alaba ao Senhor. Awesome. Aleluia. It's good to be in the house of God. Tá bom Yes. para estar dentro da casa de In Deus. Jesus' name. Give Yes, God a big Lord. applause again. Una Deus grande aplauso bem mais. Amen. Discovery Land is open. Discovery Land tá abri. This is the ministry for children. Essa aqui é ministério para mucha. Believe me, they love it better over there than here. Queremos, né? Tá gostei mais aí trasco aqui não. So just take your child over there Que me diz riba buio aí trás. and they will have a lot of fun for sure. E na lutem hope bom tempo seguro. Yes, fun with Jesus, that is, right? Sim, passa duche com Jesus. Okay. Then later, after we finish, around 1 o'clock, E mas ora nos caba, banda de honor. vamos andar, vamos andar.
What are you laughing? Don't you have faith? Tanda man duda kung lumalaw ka ba dyan sunod. You're like doubting whether I'll be done at 11. Anyway. Okay, so yes, after we finish here, we have the comedor open. Ora nos kaba kinano sin comedor abri. And on the menu, we have balchi carni. Iriba menu nos sin balci carne. Goes for Bob. Hey. Stuff for Forever Bob. 21. Well, see. Arroz moro and banana hasa. Also comes with it, and banana bread. That is dessert. Right Aceita there. dessert. Banana bread. So, don't miss that at the end of the service. No perder na fim de Let's make serviço. use of that time to fellowship. Vamos a uso de Learn to know momento one another para ter and those comunhão, things. conhecer outro. Yes. Also, tonight we are going to have Dr. Elise Zambrano with us again. Também à noite, Amen. nós também tem Dr. Maestro Eli Zambrano conosco um dia mais. He's going to preach about leones y gacelas, E também para tocante leão nang e gazela nang. lions and gazelles, I guess you say. All right, so don't miss it. No perdele, Be present. seja presente. And for all of those who are in ministry, E para todos nang kuta de ministério, talking about leaders and our collaborators, volunteers, e também tomorrow. tocante líder nang, colaborador nang, voluntário nang. I'm just repeating this. All of you should know that tomorrow we have a meeting at 7 right here. Mayang nós tem meeting kinang 7 da tarde aqui dentro. Yes, and Dr. Elise Zambrano will be sharing with us. E Maestro Eli Zambrano também está compartilhando conosco. Okay, so I would like to see everybody that serves in this house tomorrow here for that session. Que me quero actor ainda que te sirve dentro casa aqui nang mayang pa sessão aí. Okay, you cannot give what you don't have, Bono perdona lo qual bono tem. and while serving, you also need to be equipped. E mientras bota sirve, também vamos ser guardo equipa. And when we do these kind of meetings, we align with one another. E ora nós esse tipo de reunião aqui nós está alinhado com um com outro. Unity starts there first before it trickles down to the rest of the body. Unidade começa a não promete que barra vai abau den resto de curva. So I hope to see everybody tomorrow. Que me te espera de mira tudo ainda manhã. Then this Wednesday, E ora já São Benedero, we have Dr. Eli again, nós tem Maestro Eli dia mais. and he's going to talk about principios financieros del reino. Manos llenos, sacos rotos. E também papia tocando princípio financeiro man nan de reino. Man yen saco nan bashi. Saco quebrar. Quebrar. Bashi, pero cosita Sí, bom. quebrar. Huwag din quebrar assim, ni kibo assim. I believe that this message is very important in a time such as this. Mita quere que o mensaje aqui da hopi importante em tempo maneira saki. And I tell you what, I've listened to many people, including myself, talk about finances of the kingdom, but this man, he is just very good doing this. E me escucha hopi gente, incluindo mi mes, papiando tocante finanças de reino, pero homem aqui tá hopi bom mes. Okay, so don't miss that. Que me não perder. And we just want to remind you about Israel 2023. Nos que diz recordar bolso tocante Israel 2023. We put out a link in all our chats. Nos amanda link dentro nos chat não. And in that link, there is a lot of information E den link aqui tem hopi informação about the Israel tour in 2023. tocante tour para Israel den aya 2023. The idea is for you to pray over it, A ideia tá para abo como sa ora rivesaki. read about it. Lesa tocante de je. This is beyond just a tour. Essa aqui tá mais allá que diz tour. There's information in there in English and in Spanish. Tem informação aí na inglês e em espanhol. And of course, it's not a cheap tour. E claro, é not tour barata. That's why you need to consider it an investment. Percebo tenho que considerar inversão. Okay, so we are partnering with our partners in the USA, and it's called the Good Samaritan Christian Center Holy Land Tour. Hallelujah. Nós está associando Glória a com Deus. nos partner O na sama América. con a Dios, gloria pe cosa E que tá chama nada. Good Samaritan Center Holy Land Tour. ¿Cuántos años nos estamos organizando cosas aquí? You know how many years we've been trying to organize this? Ahora es tiempo de Dios. And now is the time of God. It's September the 28th to October the 7th next year. Deve September 28 para October 7, outro ano. And if you go down, you will see all the information.
E se bo baya bo, bo tamira toda informação. Next to that, if you want to be installed as a watchman on the wall, praying for the peace of Jerusalem, you need to submit yourself for training, and then you will be installed in Israel as a watchman on the wall. E banda de saque se bota desejar de guardo de registrar para vira vigilante ribe muralla, vamos ser registrar para sei por tuma lugar. Sim, botin ko registrar para um training e aí em Israel botar o instalar como vigilante ribe muralla em Israel. So ponto de sakita pe sei nos típicos na sinikinanang. This is why we have this type of things. Oración pe paz de Jerusalem. Nada otro más. Nothing more, nothing less to pray for the peace of Jerusalem. Okay, so all the information is there. Toda informação tem não. The borders to go to Israel will start opening, I believe, this coming October. Fronteira não por bai Israel mita querer ta abre outubro venidero. So as of now, there's no need for vaccines and none of those things. Teku awe não tem necessidade para vacinar nada de sei. Okay, so it's like we like it, right? Eta mané nos gusta. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Anyway, all the rest of the information is there. Tudo o resto de informação tem não. Then this coming September. Eu rei setembro venidero. All right, let's look at that new flyer over there. We are going to have our first growth conference in Aruba. Nós também temos conferência de crescimento na Aruba. And we have over 25 servants of God coming to Aruba. Nós temos mais de 25 servos de Deus vindo a Aruba. We're talking worship leaders, Nós estamos tocando intercessors, líder de adorador, dancers, intercedor, dança, apostles, apóstolos, pastors, pastor, teachers, ensinador, all kinds of things. todo tipo de coisas. Come on, give God glory. A Deus Wow. glória. This lineup is loaded. Line-up aqui está cargado. Okay, we have 2 keynote speakers. Nós temos 2 oradores. Apostle Lisa Vaney is not a stranger to this house. Apostle Lisa Vaney não tão estranha de Powerful casa. woman of God. Mulher poderoso de Deus. And she's the one that led the organization of this. E este sunco a guia e organização desse aqui. All of these people are her contacts. Tur e gente na agita su contacto na. Last year when we went to the US, we were in the midst of them. E ano passado quando nós vai América nós estava também meio de não. And I tell you, it's an anointed convergence of all sorts of things that the kingdom has. Eta Convergência de tu sorte de coisas bom que o reino de Deus tem para oferecer em solo lugar. And this is going to happen now in Aruba in September. Vai suceder na Aruba em setembro. We also have Apostle Ryan Lestrange. Também nós temos Apostle Ryan Lestrange. I don't know if you know him, but this guy is young, but he is awesome. Não sei se você conhece, pero o gaia aqui está young, pero está assombroso. He's going to be here in Aruba. Ele vai estar aqui na Aruba. All right? So just thank God for these things. Eu me disse a Deus danke pe coisas aqui. This guy is a worship leader. O gaia aqui está líder de adorador. No demon will come to our gathering when he is worshiping. E demônio está vindo de nossa união ora está adorando. And under that mantle, things happen. E bao de manto aqui coisas está suceder. So prepare yourselves. Que me preparava o mês. We also have 5 mental health qualified facilitators that will be here. Também nós também tem 5 facilitador qualificados para sanação mental. Yes, asunto de saúde mental. Assunto não. They're going to be here. Não também está aqui não. And we're going to have day sessions. E nós também tem sessão de dia. Okay, next to this, many other things. Banda de aqui, roupa e outra So coisa. this week you need to take just off from the work. Que me estima aqui botinho diz tu uma livre de trabalho. And you need to call it My Growth Conference. E botinho que me mi conferência de This is a time crescimento. that I will invest in the Lord Essa aqui é tempo que eu me invertir em so Senhor. that God can equip you, Para Senhor por equipar, impart in you, impartar em vos, empower you empoderar for you to be useful in the kingdom of para God. a porta útil do Amen. reino de Deus. We are not here
to entertain nobody. Não sou aqui não para entretener nenhum gente. When people come here, then they need to be transformed. Ora gente bem que na mistério ora transformar. Otherwise, we're just playing church. Se não, nós estamos jogando igreja. And I guess GSCC, you guys know us already. Those who are of the house, you know we don't play games in this house. E GSCC estão com de casa, você não sabe nós não tá hunga de casa. You've come to play games. Se babim para We hunga, cannot join you in your games. nós não por único podemos But if you ganhar. come to change, Se bo abini para cambio, change is here. cambio tá aqui não. Amen. The Spirit of God is here. Espírito de Deus está dentro It's casa. just a matter to surrender. Eta diz assunto de rindi. Okay, we're asking people to register. Nós está pedindo gente para registrar. I put it on Facebook yesterday, Me a poner para Facebook ayer and you need to register. e bom me se registrar. There is a cost for the day sessions only. Tem custo para sessões de dia solamente. These people are not charging to come. E gente aqui não tá cobrando nos para They're vir. paying their own tickets. Não tá pagando mesmo ticket. We have to just give them food and transportation. Nós dizem que dão comida e transportação. I mean, $75 for all of this. Me que men $75 It's para very tudo good. isso aqui, tá hope bom. Amen? Are Amen. we okay with this? Nós tá bom que isso aqui? All right, because these things, they cost. Você coisa aqui tá costa. Don't let nobody lie to you. Não lá ganhou gente ganhabo. American Airlines don't donate tickets as yet. American Airlines não tá dona ticket ainda. And they believe in this ministry, they believe in ministry in Aruba, so they are coming. Não tá querer de ministério aqui, não tá querer de ministério na Aruba e não tá vindo. So you need to register E vamos se registrar, because we only have 150 chairs. porque nós temos solamente 150 stool. And I'm hearing that people from Suriname are coming. I started getting calls from Curacao because you may not know Apostle Ryan, but out there they know him and they're coming for him. Você me está escutando gente que está vindo de Suriname, de Corecto. Você quizás não conhece Apóstolo Ryan, pero gente não conhece, não está vindo pé. Okay? So be prepared. Seja preparado. God is good. Amen. Are you happy Deus in está bom, Jesus? amém? Você está contente em I Jesus? am. Amém, tá. I am. All right. Good. I believe we are ready for the offering. Está querendo estar claro para ofrenda. So while the ushers get ready, Mientras que Hernán está preparado, we are going to pray. nós estamos a oração. And don't forget seat 700. E não olvida se minha cheteching, We need to complete that board. nós temos que completar a borte. If I get time this week, I will mark the board up so you can see how many blocks are missing for us to fill. Se me tem tempo esse man aqui, lo me atualizar a borte para você não por mira quanto espaço ainda tem para llenar. Okay, there's an opportunity to sow a seed. Tio- Sow a seed. Tem oportunidade para sembrar semeia, sembra. Glory to God. Glória a Deus. Father, we thank you for this moment of Tata, worship. nós temos abundância para o momento de adoração. Worship includes our giving to you as well. Adoração está incluindo os donamento na também. We come before you Nós está bem cerca bo, humbly, humildemente, acknowledging that all that we are and have is because of you. reconhecendo que tudo o qual que nós tem e tá por motivo divo. You've been generous to us. Botar generoso na nós. More than things, you gave your only and begotten Son. Mas que costa bo aduna bo único you. And we thank you for that. E nós temos abundância para saque. Continue to bless us Siga bendicionanos. as we obey your voice, Segundo nos as obedecemos we vos. obey your word Segundo nos obedecemos in our palavra. giving. Den-nos In the donamento. name of Jesus. Em nome de Jesus. Bless everybody, Father. Bendiciona tu with rende, more. tata, com mais. And I ask you also for those who do not have, E me pedi também, para se não tem. help them Ajuda não, so they can also have. para não também por ti. And help this house also, Father, E ajuda casa aqui também, Senhor. because it's not easy Você não está to fácil. be the owner of your own building. Para estar dono de bom A mesmo lot of edifício. responsibility. Tem roupa responsabilidade. And all we have is our faith in you. E tudo o que nos tenta nos fé em bom. Honor our faith, Father. Honra nos fé, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you again, Father. Danke, bem mais. Amen. Amém. All right, you may give unto the Lord. You may come Perdona and na give. Senhor, vou bem delante. Yes. Worship the Lord with your giving. Adorar Senhor como donamento.
Pastor está contento aqui dentro? Are we happy in here? Dona a Dios gloria. Give God glory. You want me? I'm going to do it in Papiamento. You follow me in English. You want to do that? Yeah. All right. Praise God. This morning we're going to talk about. Awementa nos tabay papi di Vosnan Corecto. This morning we're going to talk about correct voices, Desishonan Corecto. right decisions, correct decisions. Right voices, right choices. Amen. Vosnan Corecto tahibabo na desisyonan correcto. Right voices take you to right decisions. Right choices. Right. That's right. Okay, so let's open up the Word of God. Let's, I'll do it in English. okay. Otherwise, I'll mess you up. Okay, let's go into Deuteronomy 28, Banda en Deuteronomio 28, verses 1 and 2. versículo 1 y I'm 2. going to ask you to stand with me as we read the Word of God. Mira, pedivo lanta para kumi segundo se lê a palavra de Deus. Praise God. Deuteronomy 28, verses 1 and 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. 28, 1 y 2. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings, and we know these blessings, they shall come upon you and overtake you. So your obedience causes all these blessings to run behind you and overtake you, because you obey what? The voice of the Lord your God. Agora lo sosode, cusibo obedece cu tur diligencia, Senhor bo Deus, e percurá de cumprir cu tur su mandamento nan, cu mita ordenabo awe, Senhor bo Deus, lo alzabo, riba, ture nacionan di mundo. Y ture bendiciona aquí lo bin ribabo y lo alcanzabo, si bo obedece, Senhor bo Deus. Hallelujah. Let's also read Psalms 1, Bantambele sa Salmo 1, verses 1 down to 3. versículo 1 tena 3. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. Read it in Papiamento, the first one. Bendicionata gente cu nota cana den e consejo di malvado nan, ni ta para den e caminda di peccadonan, ni ta sinta riba estul di bofonadonan. This verse 1 talks about associations. Versículo 1 a kita papia tocante asociacionan. Who are the people around you? King ta ehene nan kutaron tibo? The Bible says, Bible tabisa. if they are wicked, Sinanta malvado, if they are sinners, sinanta pecador nan, if they are mockers, sinanta bofonadonan, move away. hala bay. This can kill you. Sasaki por matabo. This can damage you. Sasaki por asibo daño. This will not help you. Sasaki lo no yudabo. So we need to sort out our associations. Que menos 5 Sort, DVD, ajá, Sí. nos asociacionan. You cannot be emotional about this. Bueno, porta emocional tocante saki. Wrong voices takes you to wrong choices. Vosnan incorrecto lo hibabo na decisiona incorrecto. But the right voices takes you to where? Pero A Vosnan blessed place. correcto ta hibabo na unda lugar na bendiciona. Hallelujah. Aleluya. So people, places, and things. That's what it says here. Que men gente lugar nan y cosnan aceita lo cual eta bisa kinang. Be careful Tene cuidado. who is around you and speaking to you. Quem ta ronti bo ita pape Be kubo. careful where you go. Kidao unda bota And be bai. careful what you're touching. E kidao kiko bota mishi. Be careful with those things. Tene cuidado que The Bible is aqui. clear about these things. Bible ta hopi claro ribeconan ki. Verse 2 and 3. Versículo 2 y 3. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Mas su delícia ta den a lei do Senhor, e den su lei eta meditar dia e noite. Verse 3. Versículo 3. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit
Each season, their lives never wither and they prosper in not some things that they do, but in all things they do. E elota manera un palo planta canto di corrida na di awa, kuta duna su fruta na su tempo, e su blaci nota macita, e tur lo che kuehasi ta prospera. Glory to God. Gloria a Amen. Dios. Father, we thank you for your word. Tata, nós temos bodanki pa bo palavra. Use your word to transform our lives. Usa bo palavra para transformar nos vida. When we leave this place, Ora nos abandonar lugar. let us be bold Laga nos ta franco. in hearing the right voices that will take us to the right Den choices. escucha e Vosnan correcto ko lohiba nos na Desishonan correcto. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Thank you again, Thank you, Father. mi amas, Tata. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Vos soporto un asiento. Hallelujah. Aleluya. So we're going to be talking about voices. Menos se vai papiando tocante Vosnan. Voices that we hear. Vosnan que nos te escucha. Of course, there is the voice of God. Claro, tiene voz de But Dios. next to the voice of God, Pero banda de voz de Dios. there are other voices. Tiene otro Vosnan. The enemy has a voice, Enemigo tiene voz. and he loves to speak to us. E eta gusta papia conosco. But we should not love to hear him. Pero nos no mester gusta escuchar. We have our own voice too. Nos temos própria voz também. Do you know that you are your worst enemy of yourself? Vos sabe bo porta bo pior inimigo de vocês? Because we are sinners. We have So, nós somos sin in pecador, us. não? We still live in this fleshly body, right? And we are loaded with sin. So, nós temos pecado de nós ainda tá viva, den culpa pecaminoso aqui e nós tá carregado com pecado. I am in Christ. I'm a child of God. Metade em Cristo, metade um de What I'm Deus. saying is that all of us here, Lo qual me tá pensando que tá tudo nós aqui dentro. we know how the flesh wants to take over again. Nós sa com a carne que toma over um dia mais. You either listen to it Bo ofta escuche, or you fight the good fight of faith and put it aside. of bota brinca e bom batalha de fé e bota pone banda. And then you have the people's voice. E ora é botinha voz de gente não. You have godly people, Botinha gente não de Deus. but you also have ungodly people. Pero também botinha gente não com nota de Deus. So many voices Tem assina tanto voz. goes around in our minds, Kuta vai ronde nos mente. and we struggle between these E voices. nós tá batalhar entre voz não aqui. And the other struggle is this: which voice should I listen to? E outra batalha te sabe qual voz me se escuta. Which voice will take me to that green pasture? Qual voz lo ribame na erva na verde. Amen. Are we here? Amém. Nós está aqui. Glory to God. Gloria Let a me Dios. share with you a little story. Laga me compartilhar com vos história chiquito. This story shook me up quite a bit in these last 2 weeks. História aqui sacudi-me bastante nas últimas 2 semanas aqui. We have a good friend, Nós temos bom a amigo, man of God. homem de Deus, To my surprise, he divorced. que na minha surpresa ela divorciou. So I asked him what happened. Que me apuntre que passa. And I'm going to just give you a line that he gave me. Me diz vai donava frase que ela donami. My wife started listening to this prophet of the devil. Mi casa a começa a escutar o profeta de diabo. A profeta de diablo aqui. E diabo aqui. And this was a process of 6 years. E esse aqui está processo de 6 anos. And he said, this destroyed our marriage. Ele precisa que destruir nosso matrimônio. Then it went to destroy our family. E agora ela vai na destruir nossa família. And it almost destroyed our church. E ela quase destruir nossa igreja. I repeat it again. Me te repetiu um dia mais. My wife started to listen to this prophet of the devil. Mi casa a começa a escutar o profeta aqui de diabo. Marriage is a very, very delicate thing. Matrimônio é coisa hopi delicado. What keeps the marriage together is a covenant agreement. Lo qual que mantener o matrimônio junto tá acordo de pacto. Not even a pastor has a stronger or better voice than the men of this covenant. Ni Talking about the husband. Pastor tem voz mais forte que o homem de casa. I want to leave this very clear. Mi que laga essa aqui hopi claro. I cannot go to speak to somebody's wife Mi no por papia, vai e papia na gente sua esposa without the permission of the husband. sem permiso de casar.
Can't do that. Mi no porá se saki. That's sinning. Esse está That's pecando. crossing a very delicate line. Esse está cruzando linha roupa And delicada. wives should not be listening to other men, E even women, esposa não me está escuchando outro gente homem. let alone prophets that are false. Mucho menos Not even profeta good, não let está alone falso. false. Ni bom, mucho menos falso. Cannot be listening to voices and your husband doesn't even know. Bueno, por estar escuchando Boston y boca no ni sa. That's why you need to make sure that if you're going to marry, you marry a woman of God, a man of God. Pensei, bom, você está seguro. Don't go que se run bota vai into casa, any and every, Casa person com that you see out there. casa com homem de Deus ou mulher de Deus. Não vai casa diz com qualquer pessoa que você mirei for. Mi homiso com mala compañía. Better alone than in bad Of not. company. Right or wrong? I'm going to say this. Mito vai dizer isso aqui. Discernment is very important. Discernment of all these voices is important. Discernimento tá roupa importante. Discernimento de tur e Boston. As a matter of fact, discernment is a gift of the Spirit. De facto, discernimento tá dom de espírito. We see it in 1 Corinthians 12, verse 11. Let's look at it. Nós miré de 1 Coríntios 12, versículo 11. Van miré. Right? Let's read it and then I will define it. Van leer y ahora lo me definí. It is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. I gave you the wrong verse, Madonna è versículo no correcto. but it's still a good verse. Pero toque bom versículo. It starts mentioning about the 9 gifts, Eta comienza papi tocante e 9 donan. and I believe, Y mi quiere, let me look it up quickly, magari busqué rapidamente. discernment of spirits. Discernimento di spirito, no? If somebody can put their hands over it quickly, because. Ah. Corinthians 12. I was looking in the wrong place. Yes, 10, not 11. Just 10, no Gesù. let's look at 10. Vamos a 10. So it shows 9 different gifts, Eta mostra 9 differenti donan. and one of them is this one right there. E It says here, dinante saglia, te scrivi. underneath it says, it gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or not. E na un outro discernimento di spirito e na un outro várias sorte di língua. Passar se o mensagem está de Deus se ou não. Okay? Yes? So, this discernment, Que men discernimento, which is a gift of the Spirit, que está dom de espírito, is about knowing the voice of God apart from all other voices. está tocante conhecer a voz de Deus, banda de tur outro voz. So, I'm going to make it now individually, so meaning that everybody, Vamos vai ser individualmente que men tur rende, all of us should make time to have fellowship with the Spirit of God. tur de nós, me se traz tempo para ter comunhão com o Espírito de Deus. This is a training, É aqui treinamento. and it's a process. E é processo. When you read the Word of God, Ora vou ler essa palavra de you Deus. are hearing the voice of God. Vou estar escutando a voz de Deus. If I don't read the Word of Se God, me não está lendo essa I palavra de cannot Deus, hear the voice of me God. não escuta a voz de If Deus. I don't use the Word of God Se me não usa a palavra de Deus, to train my spirit to hear the voice of God, para treinar meu espírito para escutar a voz de Deus, I'm going to have difficulty discerning all these different voices. me lo vai ter dificuldade para discernir tudo diferente vozes. Amen? Amém? Anybody here? Tem gente dentro So casa individually, we have this responsibility before the Lord. que individualmente nós temos responsabilidade aqui diante do Senhor. We see Elijah, Nós mira Elias, when he got into depression. ora ela vai em depressão. Yes, man of God can fall into depression. Sim, gente homem de Deus por cair em depressão. And God did not keep it, he did not take it out of the Word of God,
but he kept it in the Word of God for us to read. E Deus não a saqueia por a palavra de Deus, pero ela tenede em a palavra para nós por lecer. In 1 Kings 11 to 13, Den rei na Jesus para 3, we can read it. nós por lecer. In his depression, Den sua depressão, he needed to turn down all the other voices to hear the voice of God. e meser apaga tudo outro voz tampa por escuta a voz de Deus. Let's go there quickly. 1 Kings 19, verses 11 down to 13. Bang ay nang rapidamente rei ng 19, Jesumba, just 3. Jesus para 3. Anyway, all right. I believe all of you know this portion of scripture. Mita quer você tur Aha. conhecer e pira escritura aqui. God told them, go out and stand before me on the mountain. And as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose, but the Lord was not in the wind. After the wind was there, was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. 13, when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?" Read it in Papiamento. E ela bisa, sali e vai para riba esero delante Senhor. E mira, Senhor tabata passa. E viento enorme e fuerte tabata sker esero nang e quebra e barranca nang na pida. Delante de Senhor. Mas Senhor no tabata den viento. E después de viento temblor. Mas Senhor no tabata den temblor. E depois de temblor, candela, mas Senhor, não tabata de candela. E depois de candela, sonido de brisa suave. E a sosode que ora Elias atende essa aqui, ela lora sua cara den su mantel, e a sali vai para den entrada de cueva, e mira, e voz allega na je e abisa, Kiko, botahasi aqui não. All right, Elias. So let's go back to verse 13. Vamos back na versículo 3. Jezebel threatened this man to kill him. Jezebel amenaça e homem aqui de matar. And I did this teaching across many weeks last year. E me dona enseñanza aqui de alguns simang ano passado. And it was very obvious that this man was piece by piece falling into depression. E é tata hopi óbvio que pida pa pida e homem aqui tata vai caindo de depressão. The death threat of Jezebel was the last thing he needed to fall into depression. E ameaça de morte de Jezebel tata é a última coisa que tata mester para cair de depressão. And God was helping him. E Deus estava ajudando ele. God told him, go this place. Deus disse, vai lugar aqui. And that place was a place for him to sort out his voices, the voices he was hearing. E o lugar aqui estava lugar caminha e homem aqui por definir a voz que estava escutando. And there was a lot of noise, E tá tem hopi sonido não. a lot of voices. Hopi voz não. But the Lord was not there. Pero o Senhor não estava aí não. He had to sort it out. E mester assim a definir. This on its own is a battle. Essa aqui riba sumestum batalha. This is a struggle. Essa aqui tá batalha. This is life at its best. Essa aqui tá vida na sumiho. Amen? Are we here? Amém. Nós Please tá don't be aqui. distracted. Por favor, não Listen. seja distraído. Escuta. This can save your life. Essa aqui por salva a vida. And then the Lord spoke with a small and still voice. E ora, Senhor, apapia com voz chiquito e quieto. And he was able to discern it. E estava capaz de discernir. Because all the other voices or the sounds and the noise, he did not react to them. Mas tudo outro voz na sonido não e não reacciona não. But this one Pero essa aqui touched him. atoque. He moved right away. Ela move mesora. And then the Lord started to deal with him. E ora, Senhor, a como se trata com The ele. Lord told him, what are you doing here? Senhor, disse, Kiko botahasi que não. Here was the place of depression.
Aqui nang tabata lugar de depressão. He says, this is not your place. Ele bisa sa akin no tabo lugar. I did not call you at this place. Mino yamabo ne lugar aqui. You need to leave this Vou me place. se abandonar lugar aqui. Amen? Amen. If you are going through depression, Se abo tá passando de depressão, anxiety, ansiedade all kinds of e things, tudo outra coisa, know that that is not the place that God has for you. sabe que sei nota é lugar que Deus tem pabo. Get up and move. Lanta e move. But listen first to the voice of God. Pero primeiro escuta a voz do Senhor. This man, he was at a very dangerous place, É homem aqui tá de lugar roupa but peligroso. until God spoke, he did not move. Pero te hora que Deus papi e não move. When God spoke, Ora Deus a papi, he moved. ela move. And God said, what are you doing here? E Deus sabe se que botar esquina. And the rest you know. You need to go last year and check it out. E resto você sabe, tem que vai de ensinança de ano My passado point e waki. is this. Mi punto te As an sabe, individual, como indivíduo, I have the responsibility me tinha to responsabilidade take care of my heart above all things. para cuidar mi coração mais que And the tudo coisa. Spirit of God has given us the ability to discern voices. E o Espírito de Deus aduna nos The voice of God capacidade para versus discernir all other voices. Amen? e voz de Deus Can we give him glory? versus tudo Yes. outro voz. Nos podemos glória. Now, as a church, Ou como igreja, the Apostle Paul told the Corinthian church, o apóstolo Pablo avisa a igreja de Corinto, 1 Corinthians 1 verse 7, 1 Corinto 1 versículo 7. this is what he told them. Essa é o que ele avisa não. And this is true for us. E essa é a verdade para nós também. You have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Você não tem falta de nenhum dom esperando a revelação de nosso Senhor Jesucristo. So I should not, as a church, we cannot say things like, I don't know what to do. Que me como igreja, nós não recebemos a coisa maneira, me não sei que para I'm alone. me também sou, The pastor doesn't have time for me. pastor não tem tempo para mim, They don't love me. não está estimando me. That's the elite group. Esse é grupo We elite, are the petite group. a nosso grupo petit. No. Não. No. Não. What does the word say? Que palavra tabisa? You have every spiritual gift you need Você tem tur dom to espiritual live a life that pleases God. para viver uma vida que To be agrada a Deus. victorious over every voice, including Bata- your own. Para estar vitorioso riba turbos, You're not alone. Você não está só. Jesus is with you. Jesus está cubo. God is for us. Deus está para nós. If He is for us, Se está para nós, who can be against us? quem porta contra Amen. nós? Come on, give glory, Amen. Dona Dios glory to God alabanza. this morning. Now, amongst all of this, you need to be aware of this. Awo dentro dessa aqui, você está consciente dessa aqui. 1 Timothy 4 verse 1. 1 Timothy 4 versículo 1. Bible is clear about these Bíblia things. está claro riba costa aqui. Now, the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. Mas Espírito tabisa claramente que den último tempo nang algum locais for de fé, dor de paga atenção na espírito nang engañoso e doutrina nang de demônio nang. When I tell you to stay planted, you cannot be offended by those words. Ora mi bisabo pa boque da rahabo, não porta ofendir pe palavra na ei. It's good advice. Eta bom consejo. We love you, we care for you. Nos estimabo, nos está preocupado. It is to avoid these things. Eta pa bono cai den costa aqui. You have a good house right here. Bote bom casa And you aqui have na. good spiritual E parents. bote bom parente We na love you. espiritual. Nos estimabo. We care for you. Nos preocupado. The Bible is clear about these things. Bíblia está claro tocante All coisa kinds aqui. of voices out there. Tur tipo de voz sang ayafo. Look at verse 2, 1 John 4 verse 1. Uag versículo 2, 1 Or Juan, the second verse. e de 2 versículo. I'm just scratching this thing on the surface, but this is very deep situation. A mim tá diz passando arriba e coisa aqui, pero esta coisa hobby profundo. Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. Stimanang no quiere tur espírito, ma pone espírito nang na prueba. What must I do? As does it say? I must test them to see if the spirit they have comes from where? God. Mi mester pone na prueba, pa waksi espírito na aqui tabini de Dios.
Today we're talking about Facebook, Ahora nós Instagram, tocando WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. WhatsApp, Messenger. I have a hard time with my own voice. Now I have all these voices Me tinha momento duro com a harassing me. própria voz. Eu me tinha ture voz na aqui tá molestando-me. Some are good, some are bad, but it's becoming difficult to discern these things. Algum tá bom, algum tá malo, pero tá virando difícil para discernir. Sometimes they say a good thing today, but then the rest of their lives, it's all false teachings. Timbiana tá bisung bom cos awe, pero o resto tá enseñanza na falso. Be careful what you share on Facebook. Tem cuidado o que você compartilha para Facebook. Some people, they share Buddhism without knowing Tem algum that gente, writer or that author is a Buddhist preacher. tem algum gente que compartilha budismo sem saber que o autor tá persona que tá de religião budismo. Somebody was sharing Hare Krishna, said, does this person know who Hare Krishna is? O gente tá compartilha Hare What are Krishna. you doing with mas Hare pensa, Krishna? que persona As a aqui sabe Christian. quem tá Hare Krishna? Que você está sendo Hare Krishna como cristiano? Does Hare Krishna speak by the Spirit of God? Hare Kumisa, no. Krishna tá papel por meio do Espírito de Deus? So why As do you long as share I it? know not. Why do you even read it? Para que você compartilha? Para que você hasta lecer? Do you love your friends so much that you want them to read about Hare Krishna? Você estima bo amigo na sina tanto que você quer para lesa tocante Hare Krishna? Be careful. Tenha cuidado. Because for you it was just that phrase, Pastor Pablo tá disse frase aí, but for others they want to know the man behind the phrase. pero para outro não que conhecer o homem traz a frase. Saan vai beyond si man back? Are you coming back next week? I'm sorry, but as pastors, we see things that we cannot just sit down, shut up, and leave it go. Como pastora, nós temos a coisa que nós não podemos quedar quieto e lá não passa bem. Rabia dal bai rabia no, pero amin não vai subir do Deus de sami de como que daqui tu caminho mas mostrar o que está passando. If you're getting angry, go right ahead. But I cannot get into heaven and God asking me, why did you remain silent when you have seen things happening? It's becoming harder and harder to care for people. Está You virando care más, for people and they hate you in return. What is that? está virando mais e mais duro para preocupar para a gente. Bota preocupar para a gente e não está começando a odiar. O que sei? Why does the word of God say this? Para que a palavra de Deus está dizendo aqui? The Bible says, for there are many false prophets. Doesn't say there's a minor amount. There are some. It says many false prophets in where? In the, continue, in the world. So, Bible está dizendo, não tem tiki, Bible está dizendo, tem hopi profeta não falso na onda do mundo. Yeah. Now this is what God gives to the church. Sakit a local que Deus está dando na And igreja. amongst all these voices, Banda de ture boss na aqui. you cannot love souls more than God. Bueno, postima alma ng mas ko Deus. And God protects His church. E Deus está proteger sua igreja. 1 Corinthians 14 verse 29. 1 Coríntios 4, versículo 49. 29. 29. Let 2 or 3 people prophesy. And let the others evaluate what is that. E laga 2 of 3 profeta papia e enoke de nang e tabisa laga outro nang husga. We are protected Nós está protegido, even though we are imperfect. aunque nós está imperfecto. Y fastidioso también, ¿no? And even disgusting. Disgusting. Sabi sabo, Let me tell you, yung pari rumang, no, difícil. some brethren are very difficult. Pero in the community of the disgusting ones, there is a blessing. Pero den There is protection. comunión de es tan fastidioso, tem protección. That's what it says here. Y It says here, comunión. okay, you want to prophesy, prophesy, Esta dice, porque profetizar, profetizar, but let the fastidioso ones judge the prophecy. pero laga es una fastidioso, juzga e profecía. So when the bel mi dunami yung profecia personal, So when people call me and give me a personal prophecy, eta bom ou eta mal? is it good or bad? Quem po husga persona e su profecia? Who can judge that person's prophecy?
Pakumisay ta suso. To start with, he's alone. Aqui te bisa laga dos of mas profetizar. Here it says, let two or more prophesy, E laga e resto nang husge. and let the rest judge him. Awomita abri mi orelha pon YouTube. Now I open up my ear for YouTube. E não sabe mesmo que eu vou atrás de YouTube. Those people don't even know you're behind the E YouTube. me escuta com ninguém. And I'm listening to these things. E um rende para ajudar discernir. Nobody to help you discern. E assim que rende não tá quebra matrimônio. And this is how people Para Vosnan break raro. marriages for strange Desishonan. voices. Organizations Abandonar hogar nang. leave their homes, Papia malo de rende. speak bad about people, E coisa na sini. and things like that. Você anda compreender coisa que não? Do you understand these things? Até palavra aí. There's the word. Pastor, minta sa que cuidas que bi asini. Oh, Pastor, I didn't know it was written like that. Sa que da bisami como nota lesan de palavra. This tells me you're not reading the word. Ota lesan de maneira de comer cornflakes. You're reading like you're eating cornflakes. Você anda como que me queimando Do cornflakes. you understand what I mean with cornflakes? O tinco abri a palavra lesele para lo que. Bom polesa pida aqui, pida ya, coco na mandava riba WhatsApp. Que coita. Que é palavra de Deus habia lese em contexto. Lese para bom mês. La que espírito de Deus papia cubo e se alanta firme den caminho nan di Senhor. Aleluia. You have to take the word and read it for yourself. You cannot read a piece here, a piece there, or something that somebody sent you via WhatsApp. Open up the word and read it for yourself and be rooted, be planted in the word. Awesome. Hallelujah. Glory to God. Amen. Right? So, this is important. Sakit importante. Now, the Apostle Paul was struggling with this since then. O apóstolo Pablo estava trabalhando que saki de tempo aí. And in Galatians, something happened in the church. E em Galatio nang algo passa na igreja. And this apostle E apóstolo aqui, came to the church and he said this in verse 1 of Galatians 3. abisa aqui den igreja e ele bem aqui de bisa aqui den versículo 3. Foolish Versículo Galatians, 1 Galatio 3. who has cast an evil spell on you? Com outra palavra, quem abrua Vosnan? Quem abrua Vosnan cabeça? Who has cast an evil spell on you? For the meaning of Jesus Christ's death was made as clear to you as if you had seen a picture of his death on the cross. Incrível. Ta quem abriu a vossa cabeça para você não obedecer a verdade, você, diante de não o Jesucristo agora apresenta claramente como crucificado. That's right. So they had what it took to be planted. Que me nantava ta ting, lo qual que estava necessário para agora plantar. But they went to listen to other voices Pero na vai escuta outro voz. because of lack of discernment Para motivo de falta de and discernimento. whatever else. E que outra coisa. And they were like, nawaru brua. And they were confused. The view of the cross started to get blurry. E vista de cruz a começa a virar wazig. Let me tell you what, the enemy cannot take the cross away. The work of the cross is established. What Jesus did is, hallelujah. Nagami bisabo, inimigo não por quita e trabalho de cruz, lo qual que Jesus hace na cruz está estabelecido. Está. It is. What he can do is this. Lo qual é por hace está aqui. Between you and the cross, Entre abo e cruz, he can bring a little smoke e por trás pouco ruma. if you allow it. Se vou permitir. If I'm close to the cross or like this on the cross, Se me está cerca no de smoke cruz, can come in between us. of maneira saque de cruz, nenhum ruma por vir me meio de nós. But if I start to entertain these things, Pero se me começa a entretener coisa aqui, I'm going to start pushing God away. me também começa a puxar Deus a fora. And the distance will start. E a distância lo inicia. And the enemy will get the opportunity to blow smoke between there. E o inimigo por a oportunidade para mandar ruma me meio de nós. Anybody in the church this E morning? gente da igreja é mais Glory to então, God. glória a Deus. So this group of people, Que meu grupo de gente na aqui, they were like a Jewish Christian mixture. na tal maneira mescla de judeu e cristão. And they said, you know, let's go back to the traditional laws. E na bisa back na lei na tradicional. Diet, Dieta, circumcision, circuncisação, religious practices. prática na religioso. Paul said, no,
Pablo bisano. Jesus died to take those things away. Jesus ang muri, Why are you going back? Pakiko mo tabay back. The point is this. E punto te sa aqui. Listening to the wrong voice Escucha e voz na incorrecto. will take you to places Lo hibabo lugana. where you're going to make Jesus as very unimportant. Kami na tabay ha si Jesus hopi no importante. The value that he has in you, you're not going to see it anymore. E valor ku eting And bo no tabay eventually you will miremas. fall away. Eventualmente bo tabay kai. Amen? Are you here? Bosotaki. You should read Galatians 3 completely at home. Bo We me don't se have lê time for that now, Galatio ng 3 completamente na casa. So tem tempo wo. because now the preaching is going to start. Paso awo e predicagem tabay kuminsa. With this point here, Que punto aqui. I need to tell you about a major blocker of God's voice in our lives. Mi tinko contabo tocante un bloqueo grande de Dios su voz de nos vida. And it's called pride. Y esta llama orgullo. Do you know that thing? ¿Vos conocés cosa? Pride? Orgullo. We don't have a problem here with that, right? Nosotros tem problema com Everybody orgullo is de humble. casa aqui, verá? Nos turta humilde. I'm going to go to the next church and preach about Mi trabalha outra igreja, Hã? mi trabalha predicar inang. pride blocks every good voice around you. Orgulho ta bloqueia tur bom bostro antibo. To my surprise, Na minha surpresa, I started to read about this spirit by the name of Leviathan. ma começa a lesa tocante de espírito aqui chama Leviathan. I don't know how you pronounce it in English, but let's do it. Leviathan. Papiaments, Leviathan, Yeah. right? Yes. I'm going to read it from Job 41. Mi trabalha lese for de Job 41. And the whole chapter of Job 41, E enter Talks capítulo de about 41, ta pape tocante, this Leviathan spirit. spirit de Leviathan aqui. Job 41, Job 41, 34. 34. It says there, Tabisa. he beholds every high thing. He is king over all the children of what? Pride. Eta bisa, eta wak com menosprecio ribatur lo que ta alto, eta rei ribatur e yunang di orgullo. This was Satan's problem. Esse aqui estava ta Satanás su Before problema. he became Satan, he was Lucifer. Promeco ele vira Satanás, estava ta Lucifer. This took him over. Saque tu me over. This is not a natural being. Esse aqui não tá ser natural. This is a demon spirit. Esse aqui tem espírito demônio. There are many references about this spirit in the Word of God. Tem uma referência de espírito aqui da palavra de Deus. It's a serpent that is crooked, Eta culebra que tá trosi. trouxe. It's a dragon that spouts fire. Eta dragão que tá manda candela. As a matter of fact, if you read this whole chapter, De facto, se você ler esse inteiro capítulo aqui, you will come to the conclusion that it is symbolized by a crocodile. bolobina é conclusão que está simbolizar para crocodilo. And you know what the strength of pride is? E você aqui que fortaleza de orgulho tá? Read it in verse 22 of this same chapter. Lê em versículo 22 e é mesmo capítulo. And I was like amazed. E a mim tá assombrar. Verse 22. Versículo 22. Até ali. Okay. Strength dwells in his what? His neck. And sorrow dances before him. Den su neck tem força e susto tabula su dilante. This demon called Leviathan, Que men é demônio aqui chama Leviathan. which is the demon of pride, if you want to call it like that, Que é demônio de orgulho, se você chama his assim, strength is in his neck. su fortaleza está dentro su neck. And if you look at the crocodile, it's true. E se você mira é crocodilo, é a The verdade. strength that this animal has in his mouth É is because força of his neck. que o animal aqui que tem dentro su boca, tá motivo de su neck. You fall in his neck, you're in trouble. Você You cai fall in dentro his su mouth neck, then. você cai dentro su boca, você tem problema. Are you here? Você tá aqui. Now, of the many things that we can say of Leviathan, there are two things that are very important to know.
Die hopi kos na kunos pabisa di Leviathan, pin dos kos kuta hopi importante pasa. Strength is in his neck, Fortaleza ta den su neck, which means that he is stubborn and stiff-necked. ku kemen ku eta cabez duro y alza. Stiff-necked, rebellious. Alza, correcto. Rebelde. Kemen rebelde. Isn't that true? Sa akin ito verdad? God called the Israelites at a given moment Dios- stiff-necked. Ayama Israelito na no cierto momento hinenalsa, Rebellious. rebelde. Stubborn. And that strength that he has Cabezura. is in his neck. Y a fortaleza ko tinta den su neck. But then I kept looking Pero ahora mas sige mira, and I saw that God gave us victory over this animal. y mi mira ku Dios a donanos Anybody here? victoria arriba de All animal right. aquí. Look, Psalm 18, verse 40. Wag Salmo 18, versículo 40. Glory to God. This animal is horrible. Gloria a Dios, animal aquí está horrible. The animal of pride, the demon of pride. El demonio de orgullo. Uh-huh. And we're going to read a little bit more about it. Y nos vai ler um tiki mais tocante dice. Then the word of God says, you, Lord, have also given me the necks of my enemies. E agora a palavra Ano? tabisa, tambe bo ang Kiko. hasimi inimigo na bira lomba pami. So I destroyed those that hated me. E me destruí sang kutabata odiami. When I read about this, Ora man lese saki, I said that means that God gave me strength to stand, e tabisa Dios a dunami força para to take a position, tomar posição. a position in Christ. Posição de Cristo. And when pride arises, E ora orgulho lanta. I stand over its neck. Mita para arriba su neck. My stand in Christ is stronger than his enemy's strength in his neck. Mi paramento de Cristo está más fuerte que animal aquí su neck. Are you receiving this? This happened to Joshua too. Essa aqui passa com Joshua também. Let's read Joshua. Van ler essa Josué. Chapter 10, verses 24 and 25. Versículo 10, 24 y 25. This was symbolic, huh? Essa aqui estava simbólico. So it was when they brought out those kings to Joshua that Joshua called for all the men of Israel and said to the captains of the men of the war who went with him, come near, put your feet on where? On the necks of these kings. These were enemies. Put your feet on the necks of these kings. And they drew near and put their feet on their necks. Listen. 24. E a sosodeco ora nang ahiba e rei nang aki cerca Josué. Josué ayama ture hombre nan di Israel e abisa e jefe nan di hombre nan di guerra ku abay junto kune hala cerca pone boso pia riba neck di e rei nang aki. Asina nang hala cerca e pone nang pia riba nang neck. So he was teaching them something. Que me tataciando na He was algo. telling them what God was going to do. E tatabisando nang kiko Dios sa bayasi. So he used this example. Que me la usa exemplo aqui. Then he told them in verse 25 the following. E ora la visana na versículo 25 e seguinte. Then Joshua said to them prophetically, don't be afraid, nor be dismayed. Be strong and of good courage, for thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. Right? What do I pone? Pia na arriba su garganta. You're going to place your feet on their neck. O Santa Drumi, pero it's okay. For those who are sleeping, it's okay. E ora Josué abisanang, no tiene miedo ni desmayar. Sea fuerte y tiene coraje para sobre así na Señor lo hace, kutur boso enemigo nang contra quien de bosota Amen? bringa. So this enemy is a horrible enemy. It's pride. Que men enemigo aquí ta uno horrible, ta orgullo. We all have it on the inside. Nos turti ne de nos padeng. But Jesus gave me victory. Pero Dios ha donado victoria. I can put my feet on his neck. Mi popone mi pia riba su neck. I can stand on the promises of Mi God. po para riba promesa na I ni can Dios. stand on him with the strength of the Spirit. Mi po para riba jedeng e E po forza di sapatia spirito. bula na si tur corsi bona per i bawe ta queda. He can shake and do everything at once, but it remains down there. Yeah, pero pastor, uni ko itascribi den testament novo. Yeah, but Pastor, where is it written in the New Testament? The blood in testament view.
Yes, though it's only in the Old Testament. Ephesians 1, verse 22. Ephesians 1, versículo 22. Ephesians 1. And he put all things under what? His feet. This is Jesus. He put all things, not just the neck of the crocodile, everything else. Él somete turcos, no He solamente put el it neck first del under his cocodrilo. feet. And when he had everything under his feet, then he gave him to the head. He gave him to be the head over all things to the church. You see that? Bota mire sei, ela somete turcos baudi supianan e aduna e como cabeça riva turcos na iglesia. Right. Who is the church? Quem tá iglesia? The building? Edifício, We are the church. nós tá iglesia. So the strength that he has to put everything under his feet was given to us by grace and by faith. Come on, people. Amen. E Celebrate fortaleza com Jesus esse this para morning. turcos baudi supia, agora do nana nós por meio de graça e fé. Celebrar Jesus. The major thing that blocks the voice of God in my life, I have victory over it. E coisa mais grande que tá bloqueia a voz de Deus de minha vida, me tem vitória arrivagé. His strength is in his neck. E fortaleza tá dentro do neck. But all things, Pero turcos, including the crocodile demon here, e incluso o demônio crocodilo because Christ aqui. lives in me, he is where? Pas motivo que Cristo te The vive de enemy mim, is eta na under onda, where? eta onda, Your feet. bau de onda, boi boa pia. Danke, Senhor. Listen, Leviathan Escuta, Leviatã causes confusion, tá causa confusão, arguing, argumentar, discutimento, pleitamento. discutimento, It brings disputes, eta treze discórdia, and he likes to boast also. e eta gusta broma também. All right? These are the things that he does Essa aqui de coisas que tá assim, amongst causing us to not hear the word of God. entre causa nós para não escutar a palavra de He will Deus. resist God. Ele resiste Deus. He will resist God's word. Ele resiste Deus sua palavra. He will resist God's voice in Ele our resiste lives. Deus sua voz de nos vida. It is in my power, Está de mi it poder, is in my hand está de mi mão to allow him to come para permitir bem to do damage. e fazer daño. But I also have the anointing on the inside Pero também me tem chão para to dentro push him out para puxar a and fogo. keep him out in Jesus' name. Tener a fogo em nome de Jesus. If you are in Se Christ, botar em Cristo, you have all things under your feet. botar em turcos, balde bopia. You are more than a conqueror Botar mais que o vencedor. in Jesus' name. De nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Job 41, Job 41, let's go back there. vamos ver aqui não. From verse 1 down to 7, Para o versículo 1 para 7. the Lord asked Job 14 questions. Senhor apunta Job 14 pergunta. And these 14 questions were about Leviathan. E as 4 perguntas na aqui tabata referente a Leviatán. They were questions, but at the same time, he was revealing to us about this demon spirit. Não estava a pergunta não, pero no mesmo momento estava revelando na nós tocante espírito demônio We all aqui. know pride. Nós todos conhecemos orgulho. Let's talk about pride in Mas details papi tocante orgulho em detalhe. so you can recognize it Para você reconhecer and deal with e it. trata com ele. And I'm talking about everything in life. E me tá papi tocante turcos Talking de about vida. marriage. Tocante me tá I'm papi talking tocante about your matrimônio, igreja, Talking about your job, bo trabalho, your relationship with your children, bo relação com o yunang, with your pastors, com o pastor na and your pastors too, also the congregation. e o pastor não também, pero também é I'm talking congregação. about everybody right E tá now. papi tocante turende agora aqui. We need to take this pride spirit and move it out in Jesus' Cinco name. toma espírito de orgulho aqui saqueia fora em nome Okay, de let's Jesus. look at verse 1. Vamos ao versículo We're 1. going to just look at 5 verses. Me tá diz vai mira 5 versículos. Hopefully I'll be ready. Me tá espera como ele vai estar claro. Listen, Escuta. we went down in Job 41. Nós vai abaixo em Job 41. We looked at his strength, Nós mira sua fortaleza. and we saw that we are victorious over him. E nós mira que nós tem vitória ribaje. So we're going to read now the products of pride. A homem The vai spirit. lesa é produto não de orgulho, It says it, espírito. can you catch Leviathan with a hook or put a nose around its jaw? Ito bisa, vou por hala Leviatán 13 arriba com anzue,
of primi su lenga abaw ku un linha? No. No. Ita difícil. It's difficult. Ita impossible. It's impossible. Vai pis con crocodilo ko boyate ba daw. Go fish a crocodile with your yacht and your sea. Abo ta ba yabaw. You are going down. Mum po treke besi mi arriba gune. You cannot pull that animal come This is not a up with natural it. animal. Sa kinoto un animal natural. God is saying here to Job, can you do this? Dios está bisando aquí na If Job. you read the Bukas whole sa chapter, saki, it says it's impossible. You Si can't. boleh sa You, henter- don't. You will not. e capítulo, bota bay wa kitabi sa bonopor. Okay? So in other words, Com outra palavra, it lives deep within. eta viva profundo pa ding. And you cannot pull it out. E bono potre se arriba. Pride is right in there. Orgulho tá net e nang ding nos. Saan sa kon deep e orgullo po ba ito? You know how deep this pride can go, right? Abo kamenta mi sutine. Or are you saying it's only me? It's deeply rooted in our flesh. Eta raha profundo de nos carne. It's impossible to hook him. Eta impossível pagari. It's impossible to take it out. Eta impossível para trazer But arriba. God gave us His humility. Pero Dios The deu-nos humility of Christ su and the fear of the humildade, Lord. humildade de Cristo, Amen? e temor Look de at Dios. Proverbs 22 verse 4. Provérbio na 22 versículo 4. This is how we deal with it. Asaki ta con nosso Proverbs trata con 22:4. Provérbio na 22 True 4. humility, not false humility. True humility. Verdadeiro humildade não é um falso. Y gente está para cha. Some people Que speak. coita? "Chi, chi, chi, Disfraz. chi, chi." What is that? True humility. Bopota bruto, pero boporta humilde. You can be strong, but you can be humble. True humility and fear of the Lord leads to riches, honor, and long life. Hallelujah. Humildade e temor do Senhor tahiba na riqueza e honor de vida. So when I can have this enemy below my feet, Que me oro me por ti inimigo aqui boy me pia, when I can stand over his strong neck, oro me para arriba su neck fuerte. it is because in my character, Tabo motivo ko de mi in carácter, Christ, den Cristo, I don't have atomic power. mi no tem poder atômico. I cannot fight like Crocodile Dundee. Mi no po bringa mane crocodilo Dundee. It's simple, true humility. Eta simplesmente através de humildade. And Christ lives in me and he is bigger than anything. E Cristo está vivo de mim, é mais grande que qualquer I have coisa. this anointing within Me me. tem chão de mim. I can be truly humble. Me porta verdadeiramente humilde. And because of the Spirit in me, I can fear the Lord. E por motivo do Espírito de mim, me por teme Deus. What does it mean to fear the Lord? Que é mente em temor do Senhor? Hey, bro, what a tempo ya bam bebe. Hey, my brother, do you remember those times? Let's go have a Bang drink. uma. Let's go smoke. Bam baila. Let's go dance. Bam toca. Let's go play. Because me gusta. Things that I like. Na Corsao era matami. In Curacao, they almost killed me. Biwa ke turntables na aqui. Come see these turntables. SL 1200 MK2. SL 1200 MK2. Dede na mi punti dede na ako sa grawata. My fingertips started to scratch. Mishi Itch. of no mishi. Mishi of no mishi. Touch or don't touch. Quatro de Touch mi or amigo don't nan touch. di infância. Aqui min di amigo infância. Ay assim. 4 of my childhood Tokurato friends. no, mi kasati na. Play a little while, right? Tokurato no. My wife being there. Nem mi mes me disse, mi mishi ke And I koi. said, if I touch that, Ayo Zulia no, ayo testimonio. goodbye testimony. Ayo testimonio. Goodbye testimony. Kiko ahalami po koi. What moved me away from that? The fear of the Lord. O temor de Deus. Dios queda cuidando por 26 anos nang aqui com mi nome com um outro mulher com nota mi casa. God really took care of me and that I did not touch any other woman besides my wife for the past 26 years. Why do you think? The Que como power te of quere? God O poder de through Deus humility através de and the humildade fear of the Lord. e o temor de Deus. E mulher não disperse o mundo? Did the women disappear from the world? Nante. They're still here, Importa ti mais. and there could be more. Pero temor na Dios. But the
fear of the Kuwebo ng di pulpo, ipone riba unso. take the Iturdi eyes, ito pira mio, imio. Gloria a Dios. the eyes of your octopus, place it on one woman, and every day she becomes better and better and better. Yes, the eyes become better. She also. They see better. Hey, predikashi takinang. Predikashi They see takinang. better. No, ayan na. Hello. Basahan tayo. Are you there? I'm talking about an animal that is deep within. Mita pa piano ta kante animal ko ta profundo pa ding. The only thing that you can do The against it único coisa que eu faço contra je, is to use through humility tá se uso de and the fear of the humildade Lord. e o temor de Deus. Amen. Applause na manhã bateria manhã bula. The applause are like weak. Okay, verse 2. Verse 2 of Job 41. De Job 41. Let me rush because otherwise Milo no kaba pa unor. Can you tie it with a rope through the nose or pierce its jaw with a spike? Vou por passa kabuya din su nanishi, of traspassa su kakumbeng com hack. Say the papiamento avançado corso. Kakumbeng. This is Curacao papimento. You know, men were able to catch whales. Gente estava capaz de gara Ballena. Nang. baiana nang. And a whale can be big. E baiana porta hopi grande. I don't know if Moby Dick existed, but even Moby Dick and the stories were captured. Mi non sa se Moby Dick estava existir, pero hasta Moby Dick história nang awaro capturar. But this animal, Pero animal aqui, you en bugare. nobody can catch it. Leviathan, Leviathan, cocodrilo, crocodile, alias orgullo. alias orgulho, pride. Ano por? They can't. Sa itintere point di Job 41. Ano That is por? the entire point of Job 41. You can't. In other words, De outra you palavra, cannot conquer bueno por this vencer animal by natural means. animal aqui pa maneira ng denglo natural. Bueno, po conquiste ko manera na you need supernatural means. Vamos ser maneira ng sobrenatural. Like humility and true Manera- fear of the Lord. Maneira humildade e temor de Deus. Verse 3. Versículo Let's 3. continue. Let's advance. Van sigue, van avançar. Will it beg you for mercy or implore you for pity? Lo é hasi hopi suplica na bo, of lo é pape palavra na suave cubo? No, what it means is this. No, localmente sa aqui. Normally, when you capture the enemy, Normalmente eu vou capturar inimigo, they come and they start flattering you. nata bingi, nata começa mane basilavo. Oh, powerful king, you were mighty over us. O rei poderoso, bota Have grande mercy riba on nós. us. Tem misericórdia na nós. You know what I mean? O sea, que That's normally what happens. Aceita lo que normalmente está But sucedendo. not Leviathan. Pero no Leviatán. You capture him Bota cautivé and he will not bow. e no lo baja. He will never flatter you. Nunca lo vacilar. He will not surrender. Nunca lo rindi. You have to kill it. Botin com mate. That's pride. Aceita orgulho. Hello, tiene que den? Hello, are there people in here? And it will not negotiate. E ele não negociar. Because the idea of the enemy flattering the conquering king is to, negotiate for his life. Pois a ideia de inimigo para vacilar com o rei tá para negociar para sua vida. But not Leviathan. Pero Leviatán não. Pride doesn't know that. Orgulho não conhece esse. E nota negociar. It does not Queda para negotiate. com cara stay for dilante. He keeps standing firm with a straight face before you. O pia da riba de ainda ta grita igual. Your feet is on it. It's still crying out there. Você não compreende orgulho. Are you que não there? é Do you understand what I'm saying? Look at verse 4. Mira versículo 4. Will it agree to work for you? To be your slave for life? Ele será aliança cubo, lo botume como servidor para sempre? No. No. It will not submit. Ele não somete. But he wants you to submit to him. Pero que para você someter na je. But he will never submit. Pero nunca lo somete. Pride is independent.
Orgulho tá independente. This tells me that pride is an orphan. Essa aqui também sabe que o orgulho tá Not a child of huérfano. A child of God is humble. O filho de Has Deus fear está of the Lord, humilde, tem and they temor de humble. Deus e está humilde. And they submit. E Sorry. não está someter. And not only that, E não solamente sei, they serve. não está servir. But Leviathan, no. Pero Leviatã não. They don't enter into covenant. Não está dentro de convênio. Covenant is a delicate thing. Pacto é coisa delicado. They will never enter and work and walk in covenant. Na nunca lo drenta e obra de forma de pacto. Covenant is a mutual agreement between two parties. Pacto é acordo mútuo entre dois partidos. Leviathan resists agreements. Leviatã está resistir They like to be acordo. alone. Não gosta de Separate. separar. Do you understand? That's Você pride. compreende esse orgulho? Okay, let's bring it down to us. Ok, vamos trazer esse canos. If I have these kind of tendencies, I need to stop it. Sim, me tem tipo de tendência na área, me tenho pare. Si bo jefe no po bisabo nada, but yung problema. If your boss cannot tell you anything, you have Si a bo mama ko problem. batata no po papi ko, but yung If- problema. If your parents can't tell you anything, you have a problem. Si bo kolega no po bisabo nada, but yung problema. If your colleague cannot tell you anything, you have a problem. Si dembo pacto matrimonial, bosang no por ni mira otro, bosanti un problema. If you, in your marriage covenant, you cannot look at it one another, you have a problem. Tu rende ta dushi, menos bo kasa. Everybody else is sweet except your husband. Vita somete na tu rende, menos bo kasa. I submit to everybody else except my husband. Na, ano sakit a papi, no? He doesn't know what he's saying. No tine. He doesn't have it. Pero Dios ta kune. But God is with him. Dios sa ponei nang. God placed him there. Y Dios ta respalde. And God sustained Abo ko him. turbo profeta ng You falso. with all your false prophets. All we have and all we are came through the blood of Jesus. Turnos ting y tur lo cual nos está abing a través de sangre de Cristo. If Jesus was so humble to die at the cross for you and for me, who am I to let Leviathan take over in my life? Si Who are we Jesus, to do that? si Jesus tabata asina umili pa muri pa nos na cruz, king amita pa permiti Leviatán tuma over. He will never serve as a slave. E nunca lo sirvi como un servidor. What does Esclavo. Jesus say about greatness? Kiko Dios, Jesus sabi sa tocante grandeza. Disciples wanted to be great in the kingdom. Discípulo nang kaya tata grande den reino. Jesus told me, you want to be great in the kingdom? There's no Jesus problem. avisa na buketa grande den reino, no ta problema. Then serve. E ora sirvi. You want to be great? Serve. Buketa grande, sirvi. Leviathan doesn't like to serve. Leviatán no gusta He likes to be sirvi. served, E gusta waro sirvi. but he never serves. Pero nunca ta Or she sirvi. never serves. E nunca ta sirvi. Amen. So we need to be humble like Jesus. Que menos mesa ta humilde de manera Jesus. Look at Philippians 2 verse 5. Wag Filipenses ng 2 versículo 5. Philippians 2 verse 5. Filipenses ng 2:5. You must have the same attitude that Christ had. What did he have? I think it's in verse Lagaboso tinha mesmo atitude 6. aqui que tabata tintamba den Cristo, Jesus. Ecco aqui um pão fresco fe fora, no? This is a fresh bread from Obviamente. the oven. No cucina full bom. It didn't cook completely. Chiarsa do versículo 4, pero eu não seguro. Isso um cobente, não. Philippians 2. Anyway, look at verse 6, come down. Anyway, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. In other words, he humbled himself. Right? 6 bisa, aunque tabata existir en forma de Dios, e no considera igualdad con Dios algo Yes. para tener na je. So 5 says, I need to be like Christ. And verse 8 says, he humbled himself down to death. 5 tabisa e meseta manera Cristo, y 8 tabisa la humillasu meste na morto. He humbled himself, what? In obedience to God. So he had material of submission, covenant, right? And he died a criminal's death on the cross. This is Jesus. Esa kita Jesus, hallando su mes en condición de gente, ela humillar su mes, dor de vida, obedecido tena morto,
hasta morto na cruz. What did he do through the cross? He O que ele served hace através us. da cruz? Ele serve nós. He was serving us. Ele está servindo So if nós. Jesus humbled himself like that, Que mas Jesus humillasse we mesma should do the same. Nós necessitássemos coisas. Amen? Amen. Now in marriage also, O de matrimônio também. sometimes people use verse 22 of Ephesians 5 to start a counseling on marriage, but I start at verse 21. Timbiahe ele usa versículo 22 de Efésios para aconselhar de 5. matrimônio, para a mim começar na 5, Right? 21. I say there, Ephesians 5:21, it says, and further submit to one another out of reverence for Christ. E esta bisa That's where it starts. sumiso na outro de temor na Cristo. Talks about everybody, Esta papel de turende, including the husband and the wife. incluso esposa e esposo. Then it starts talking about verse 22. E ora, esta começa papel tocando versículo 22. How the husband and the wife needs to submit to one another Com out of esposa reverence in Christ. e esposo tem que someter a outro na reverência na Cristo. Amen? Amém? So we need to enter into covenants. Que menos 5:30 de pacto. Serve one another Sirve com o outro. with humility, Com humildade. fear of the Lord. Temor de Deus. And then I will see life and life in abundance. E Amen. ora lo mi mira vida e vida de abundância. Look at Amém? verse 5 Wa of versículo- Job 41. Almost done. 5 de Job 41. Casi claro. Are we learning something? ¿Nos enseñando algo? Can you make it a pet? Can you make Leviathan a pet like a bird? No. Nunca di bobida. Vou por fazer uma mascota. Crats. Interbomambay ko ne. Uma mascota, No. maneira para. Or No. give it to your little girls to play with. Never ever. Of duna bo yung muhe chiquito na bahunga kune. Nunca, nunca. Leviathan is simply not a pet. Leviathan simplesmente não tu mascota. Why? Paquico. You cannot tame it. Bono por hacer manso. Yeah, pets are domesticated animals for the advantage of man. Mascota nanta animal nan doméstico para ventaja de ser humano. Yes. And Leviathan is not a creature you can play around with. E Leviathan não tu criatura como po hungaron kune. You cannot tame pride. Bono por hasi orgullo manso. Pride is destructive. Orgullo ta destructivo. Look at verse 30 of Job 41. Wak versículo 30 de Job 41. And when I read this thing, I said, wow. E ora malesa sa akin mabisa wow. The whole chapter describes this animal. E enter capítulo ta descrevi animal aqui. The belly of this crocodile, that's what it says there. E barrica di crocodilo, e seita lo que te Its bisena. belly is covered with scales as sharp as glass. Su barrica ta cubri cu Splinter splinter scarpi, scarpi. the way the clay of glass. And next, it plows up the ground as it drags through the mud. E ta la lastro na marcada en el lodo. Correcto. So as this animal advances, Según animal aqui avanza, and what he has underneath his belly e lo qual tiene su barrica, leaves a trail behind. talaga marca atrás. What kind of trail do you think it leaves behind? Que tipo de marca bota quiere talaga If my atrás? belly is as sharp as glass, Si mi barrica ta meso un scarpi cu splinter, yeah, and I leave it pass over me, e mi talaga passa arriba mi, what do you think the trail will look like? Kiko bota quiere e train lo mustra. El astro nan. ¿Cómo te quiere El marca astro nan? nan. Puta que atrás ta mostra. Let's look at Proverbs 16:18. Vamos a Proverbio nan 16:18. This goes perfectly with this verse. Essa aqui vai perfeitamente que versículo. 16:18. Proverbs 16:18. 16:18. Provérbio. Almost done. Casi claro. Jesus' name. Em nome de Jesus. Pride goes before destruction. Leviathan goes before destruction. Ore pasa eta quibra turcos con su belly de glass. Es orgullo, Leviathan, se está representada by dilanti, y ore cabi pasa, el lastra nango te queda atrás, la lastra nan di sangue, lastra nan di dolor, desapunto, destrucción, devastación, y etc. Un orgullo ta turcos ta queda na sangue.
Where pride is, everything remains destructed in blood. Did you see that? Bawa ke saki? So this makes me examine my life. Esa kita simi examina mi vida. This is not a message for esa kita un mensaje para umang Bob escucha. Esa aqui no tu mensaje. This is a message for Brother Bob to listen Ora to. mi punta mi dede riba When- Bob, o a quanto dede da punta riba mi? When I point my finger on Brother Bob, see how many fingers point towards me. Bob, eta un pavo pero tres para mí. Bob, it's one for you, but three for me. Sí, Bob que está forever 21. Bob think he's forever 21. Un problema com o Leviatã. Não, Bob não tem um problema. A mim tem um problema. O mensagem que está pabo. Bob Eta think pa mi. Bob has a Leviathan. No, this message is not for Bob. This Amen. message is for me. For you, for me. Leviathan in my life must be destroyed. Leviathan de mi vida me se vuole destruir. He can no longer have control. E ya no más por ti control. And only Jesus can destroy pride in our Y lives. solamente Jesús puede destruir arrogancia de nos vida. We cannot draw him out. Nos no por saquear fo. We cannot snare him. Nos no por bireron. We cannot make him enter into covenant. Nos no por trenta de hasi e pa trenta de We pacto cannot con nos. bind him in our own strength. Nos no por marede nos mesmo força. But the Lord can. Pero Señor por. Jesus can. Jesús por. And Jesus lives in Y me. Jesús viva de mí. James 4 verse 10. Santiago 4, versículo 10. Look at it. Waque. Hallelujah. Glory to God. James 4 verse 10. Santiago 4, 10. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up in honor. Do you see that? Humillabos o mes de presencia di Señor y lo alza voso. Bota mire As I go down in humility, según mi baja de humildad, the Lord will lift me up, Señor lo alzami. and he will put honor. Y él lo pone honra. Amen. Amen. Tapos ko basta nata excited It looks like you guys are not excited Humildad. with these things. Ay babuleo. Humility takes you Humildad da further. bendición para nós. Humility is a Ito blessing único to arma us. contra a bestia feroz It's aqui. the only This tool ferocious against animal. this ferocious animal weapon. I want to finalize saying this. Mi tabay klausura bisan de saki. Revelations 2:7. Revelations 2:7. The right voice E voz correcto. takes me to right choices. Tahiba mi na desisyonan correcto. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, Jesus says, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. 6. Es un cutingoreya la que tende lo que espíritu tabisa e iglesia nan. Es un vence lo milaga come di palo di vida cutin den e paraíso de Dios. We can hear God's voice how? Nos puede escuchar Dios su voz con. When we read the Bible. Ora nos lesa e Bible. When I read the Bible, Ora mi lesa Bible. I need to be humble enough. Mi me está suficientemente humilde. Whatever it takes. Así kiko kuti mester. Because I have Leviathan against me. Paso mi ti leviatan contra mi. It's him Eta e or of. I died. Mi ta muri. You understand? Bota comprende. So my best other choice is humble. Que mi mijo Fear of otro the Lord. escogencia ta When I humilde. read the word of Temor God, y Dios. The Ora mi Bible lesa says palabra in de James Dios. 1:22, Bible ta dice Santiago 1:22. don't only read it, but also do it. No solamente le sé, pero también pone na I práctica. read it to do it. Mi ta le sé pa mi pone na I práctica. don't read it just to read. Mi no ta le sé, just pa le sé. I don't read it just to say I read the word of God and nothing happens. Mi no ta just le sé pa bisa mi ta le sa palabra de Dios, pero I nada read no it sucede. because I have an interest to change. Mi ta le sé pa so mi di I interés read it because pa I love cambia. God and I want to know more of God. Mi ta le sé pa so mi estima Dios y mi que sa más I dice. read it because Leviathan needs to get out of my Mi ta life. le sé pa so leviatán me se sali fuori di mi vida. I'm a covenant child of God. Mi ta un yu di pacto di Dios.
I need Him. Mi mesterice. I cannot help myself. Mi non può aiutare mi mes. That's why I humble myself before Him, Mi ta humilla mi mes. reading His Word. Lesando su palabra. I can have the attitude of Mi humbleness porti attitudine di umildad. when I read about Ora Jesus. mi lesa toccante Jesús. When I need to be like Ora Jesus, mi mesta manera Jesús. I need to read about Mi mesta Jesus. lesa di Jesús. Then I can imitate Ora mi Jesus può imitare Jesús. in the strength of the Spirit. Tenga forza di spirito. Amen. Amen. The other discipline is listen to preaching. E outra disciplina tata escucha predicashi. I'm not against other preachers, Mi nota contra outro predicador nang. but you have to have a discipline to listen to the voice of your house first. Pero bo mese tin disciplina pa escuche voz e bocas prome. This is in the natural the same. Esa aqui de natural ta meskos. When we were children, Ora no stata mucha. my mother's food was the main food. Mi mama su Comida tawag tawag comida principal. Or did you go around the neighbors, neighbor 1, neighbor 2, neighbor 3, and when you get a chance, you eat from your mother's food? O bota tabay na No. bisia 1, 2, 3, ora bota tin chance bota come comida di bo mama. But I had diarrhea sina. No, you get diarrhea like that. Sa bisiya kita kusina ko yung pika. That neighbor Cooks with a lot of pepper. Pepper. Y el otro, And buti the un other luna one. to come pan blanco, to bigo pan brown. You have a month. Otro and diarrhea white drobe. bread, and they come with brown bread. Another diarrhea again. It's funny, but you know what I'm saying. Eta bread pero bosaki kami tabisando. Not against no other preacher. I listen to other preachers too. Minota nada contra outro predicador. But you need to know which one. Pero vamos a sa qua. And the food that you got under this roof needs to be your main food. E comida que bota haya baudi e dak aqui. It is what it is. Principal é talo que tá. So listen to the preaching of your house, Que me escucha e predicar your de spiritual house, Bocas spiritual. your spiritual fathers, Botata na spiritual. your brothers in Christ, Brumana de Cristo. and the fellowship that we have. E a comunhão com nós tem. Amen. Amen. In Acts 2:42, we see this principle. De hecho, na 2:42, nós mira princípio aqui. The first church, É para uma the igreja. primitive church, É prematuro. it says there, Tabisa. all the believers, no prematuro, es de prome iglesia, dice a mí, Promesa. all the believers devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. It talks about 4 disciplines right there. Tapos tocante 4 disciplinas aqui nang. E nang tapos dedicar na mes continuamente na enseñanza de apóstolo nang. E comunhão com um com o outro. Na quebramento de pão e oração. The attitude is what? E a atitude aqui ko. They devoted themselves. Nang tapos dedicar na mes. They dedicated themselves. They dedicated. Nang tapos They were dedicar na serious mes. about this. Nang tapos sério tocante Not sa gonna akin. go around like crazy as Mina- if I don't have a spiritual house. Minatabay ron paloko manementi un kas. I have spiritual parents. Bitim pariente na I spiritual. have spiritual brothers. Bitim rumana spiritual. We have a vision as a Nos house. tem visão como We don't lack those kind of Nos things. não tem falta de coisa Probably aqui. have too much. Quizás demasiado nos tem. All we have to do is be part of it. Tudo Enter que into nós a temos que covenant with it. fazer, com uma parte de J, dentro de convênio Be com ele. devoted to that. Seja dedicada a J. Be in fellowship with your Seja brothers. em comunhão com o rumana. If they don't come to you, you go to them. Se não está bem cerca, abo vai cerca nang. No, me vai ser que Piero pastor. Mesa Piero the laugh. I'm not going by Piero Piero don't worry because kumi. he is Ah, boring. no papi kone, vai ser que je, bang kono Don't se say kita. those things. Go to him. You don't know who he is. Vai ser que je, but the nicest person there is. Go to him. Bota ba wala persona mas nice kuting. But the wage ja leo, but the husge. You see him from far and you judge him. No, quelle via te tira fo in humildad. Okay, no mi vai ser que je. No take bin that ser que mi para Leviathan, ami, throw vai it ser out, que and je. I'm going to him. Amen. Not waiting for him to O come. santa aqui. Are you here? Be devoted. Sea dedicado. Dedicate yourself to these things. Dedicabo mes ne cosa aqui. Another important thing, Outra coisa importante. music, Music. which takes me to worship, Tahibami na adoração. which takes me to His voice. Tahibami na sua voz. What kind of music are you listening to? Que tipo de música você escuta? Amis, vorala amigo ito fastioso. Para mim, oral, that is very fastidioso. Tirong ko 80 banana, bota bruto tu mi chep. You throw some 80 songs to me, you confuse me. Music in the papia,
That music Dios mo doesn't papi ne koni. speak. God doesn't speak through this type of music. Pone cantiga de adoración mo daw. Put a music of worship and you'll Ibabo na see. burudia. It takes you to your knees. Ibabo na entrego. It takes you to Ibon ng surrender. Dios ta papi kubo. And Ding there on the humildade floor, talantabo that ko su voz. humility Hallelujah. God speaks to you. Glory through to His God. voice. Anybody here? Glory to God. Tiene de cas. Prayer. Oración. Prayer also. Oración When you también. pray Uta ora. and you give God time to speak to you, Uta duna Dios tempo pa pape Spirit kubo. will take what you read and it brings it to your mind. Spiritu lo tuma lo cual va lese e lo tresena bo mente. So I need to have this discipline. I need to be reading the Word of God. Beseme me está lesando palabra de Dios. He will take from that deposit and it brings it to your mind. E lo tuma for di e deposit aqui e lo He tresena will bo bring mente. those things that you need in a time of need. E lo trese cosa é que bote mester de un tempo di necessidad. As you do these disciplines, Según bota prática disciplina Read na the aqui. Bible. Lesa Bible. listen to preaching, Escucha Music, predicación, worship, adoración, prayer, oración. you will start recognizing His voice. Vos lo comienza a reconocer su voz. You will know counterfeit voices from the voice of Vos God. vais a Dios, voz tan falso for the voz de Dios. John 10:27. Juan 10:27. Almost done. Casi claro. John 10:27. My sheep, says Jesus, listen to my voice. I know them and they also know me because they follow me. Do you see that? Mi carnenan Jesús tabisa, tatende mi voz, y mi conocenan y nang ta sigimi. John 18:37. Juan 18:37. This is also a powerful verse. Dame un versículo poderoso. Pilate said, so you are a king. Jesus responded, you say I am a king. Actually, I was born and came into the world to testify to the truth. All who love the truth recognize that voice. Huh? That what I say is true. 36. Pesei Pilato apuntre, a bota un rei anto? Jesús a contesté, bota bisa kumite un rei. Pa esa que me nace y pa esa que me abing del mundo, pa duna testimonio de verdad. Tur esnan kuta di e verdad ta conoce mi voz. Yes. The right voice, E voz correcto, the voice of God, e voz de Dios, will take me to the right choices. lo hibai na escogencia nan correcto. Let's all stand this morning as we Bang close. para nos tur awementa según nos clausura. And you are maybe here or online Y quizás bota kinang of online, and you never gave your life to Jesus. ibo nunca aduna bobida na Jesus. This morning, Awemainta, His first voice can be yours. su primer voz portativo. In Jesus' name. De nombre de Jesús. If you never gave your life to Jesus, Si nunca baduna bobida na this Jesus, morning you can do that. awemainta bobo ase saki. If this is you, say this with me. Si saki ta abo, ripiti saki kumi. Jesus, this morning, Jesus awemainta, I heard your voice me escucha bo voz. through the preaching of your word. A través de predicamento de bo And I palabra. am ready Y mi takla, to humble myself pa humilla mi mes. under your voice. Bao di bo voz. Jesus, Jesus, forgive me of my sins. perdoname mi picanan. Touch me with your spirit. Tocame com o Espírito. And today, Yahweh, I surrender my life to you. mi tarini mi vida nabo. Here I am, Atami ki, ready to serve you. clava servivo. Amongst all the voices, Banda di turo outro voz. today it is my decision Awe ta mi decisão. to make your voice Pasi bo voz. my first voice. Mi prome voz. Speak to my life. Pape na mi vida. Set me free. Assim me liber. Heal me. Sanami. Deliver me. Liberami. Set me on the new path E poneme de caminho novo. with a new life, Com vida novo. new beginning. Com a bota I começar. confess you Me ta confessavo. as my Lord Como mi Senhor and my e Savior. como mi Salvador. Wash me clean Lava-me limpi. from my sins. Por de mi picanan. Today, Awe, my life is in your mi hands vida ta de momang. and nobody E else. de nenhum outro In gente. Jesus' name. De nome de Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you did this prayer, Se boa essa I oração, want you to know that you are a child of me God. quer para você que botar um de Deus. You are a new creature. Botar criatura The novo. old has gone E viu abai. and the new has begun. E é novo a Hallelujah. começar. Praise the Lord. Give Aleluia, yourselves a alaba big Senhor. applause. Dona vou um grande aplauso. All right. Aleluia. Maybe Quizás, you have been struggling with você voices. está batalhando com bolsa.
Voices that tell you you are no good. Bosan ko tabisabo ko bono tabo. Voices that tell you to suicide yourself. Bosan ko tabisabo cometer suicídio. Voices that are not God's voice. Bosan ko nota bosan de Deus. It means that you need deliverance. Sei que me que vamos ser liberação. Maybe there's a spirit Quizás tem espírito that's in there que te den trying to take you down. por bando de bababao. But the Bible Pero says, Bible the tabisa. one whom the Son sets free is Jesus. free indeed. Ko ayudi hende hasi liberta, liber de There verdade. is something within you that needs to come out. Tem algo de boca me se sali. And Jesus is ready to deliver you. E Jesus está clapa liberabo. If this is you, Se saki tabo, we are going to close. nós vai sera. Those who need to leave can leave. Isso não kuting ko bay po bay. You leave this way. Nós vai de banda We will aqui. minister a couple of minutes with those that need deliverance. E nós lo ministra algum minuto ko estão ko timese de liberação. Amen. So Aleluia. if you need to leave, you can leave now. God bless you. Que me This se bo way, timese de bay, And bo if bay you need to awo, be Deus delivered, bendicionabo. Se bo me se oro liberar, you come right bo here ta bing aqui na. and we will pray for you. Bini, e nós lo ora pabo. Any ushers, please? Tem ujier na de casa. Anybody that needs to come and get deliverance, Tur come. hene ko mester Don't bing go e haya home the same way you liberação. came. Bing, e não vai maneira ko bo abini. Come to the altar. Come to the Bin altar, bin altar. Anybody else Tem outro hene mais? struggling with voices? Bota batalhando com bolsa. You feel that there are things that need to come out. Bota sinti ko tem coisa, ko tem ko bem afo. You probably allowed things, Quizás vai permitir coisa. maybe did things Quizás vai hasi coisa. that took over Com a tuma over. your ability to make sound decisions and Boa things like that. habilidade para tomar decisão correto. Amen. Vamos posere online numa, We correct? can close online. Você não turta papiamento aqui não? You all speak Okay. papiamento here? Direito vai mais fácil. Glória ao Senhor. E Vosnan aqui, a coisa sério. Não me conta você algo para você compreender que me dá papi diz. Pare aí atrás, promete como conhecer Cristo, me vai participar na